Ekisooka okwemulugunya okwo kujja nga kuva mu balonzi oba bakulembeze kiragira ddala nti ekigendererwa kya kawufuba eno ey'okukebera enkalala z'abalonzi ne tujjamu abatalina okubeeramu, ne tujjamu abafu, ne tujjamu abaasenguka, ne tujjamu abataweza myaka 18, ne tujjamu abalimu emirundi egisinga ku gumu, ne tuwuliriza ate ne tulongoosa abo abayinza okuba nga ku nkalala tebaliiwo naye nga balina okubeerawo. Bwe tulaba feedback bw'etyo kiba kitegeeza nti ekigendererwa kya kawufuba eno kituukiridde, kuba akakiiko k'ebyokulonda kyekava katimba enkalala nga katambulira ku mateeka nga bwe gali amateeka g'ebyokulonda agagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kajja kutimbanga enkalala z'abalonzi ku polling station mu Uganda yonna, abantu bajekeneenye balabe nti mwebali abalina okulonda, balabe nti abatalina okubeera ku lukalala olwo tebabeerako, balabe nti abaafa baggiddwamu, balabe nti abataweza myaka baggiddwamu, balabe nti abalimu emirundi egisinga ku gumu nabo baggiddwamu. Naye etteeka ligamba nti waba okwemulugunya ku muntu yenna ali ku register naye nga teyandibaddeko, waliwo tribunal era nayo akakiiko k'ebyokulonda kafulumya programu gye kafulumya ey'okutima enkalala z'abalonzi bano enkalala z'abalonzi n'enkalala z'abalonzi kwabo abagenda okwesimbawo mu special interest groups, abavubuka abaliko obulemu, abakadde. Kaateekako ne period ekiseera ekigereke ekya tribunal zino zinaatuula ne ziyita mu kwemulugunya okwo kunaaba kuzze, era nga nakyo kiri mu teeka baziyitemu okwemulugunya kwonna, basalewo ekisembayo ku buli keesi, ku buli musango oba ku buli keesi okwemulugunya okunaaba kuleeteddwa abo abanaaba bakuleese. So akakiiko kye kakola kiri mu teeka, ate akakiiko katimba zino enkalala mu teeka, naye ng'ekirwenderero ekisinga obukulu kwe kulaba nti ffenna nga tukolera awamu tusobola okufuna register entuufu etalimu bifu, etalimu bafu. Ate akakiiko ke bakagamba nti okufuna akalulu akeerufu buvunaanyizibwa bwa buli omu bwe kikwatako, era tewali kawuufube esinga okwetaaga okukwatira awamu kwa buli muntu okusinga okutimba n'okukebera zino enkalala. Kuba akakiiko k'ebyokulonda si ke kagenda okumanya nti ono yafa, si kagenda okugamba nti ono ali ku lukalala naye tasibuka wano, ate tazaalibwa wano, ate tabeera wano. Abantu ba bulijjo ababeera ku polling station eyo bagenda okugamba bano tetubamanyi bavaawa, baavaawa, baani. Batusobozese ffenna okufuna register entuufu, kuba register entuufu eyeesigika y'ensibuko y'okutandikirawo okufuna akalulu akeerufu ate ak'emirembe n'ak'obwenkanya. Okutimba n'okukebera enkalala kiri ku polling station. Buli polling station waliwo abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda. Olukalala olukeberera ku polling station. Kati oyo yenna bw'aba ng'alina obukakafu nti kweno polling station bano abantu abaliko tebalina okubeerawo, nti baba balina okubeerawo tetubalabawo, ddembe lye okuleeta obukakafu obwo ne butunulwamu tribunal ne butereezibwa. Tegeera? So akakiiko tekalina kyekubiira, buli kye tukola kiri mu lwatu, tukikolera musana, era okutimba enkalala ziri okubeera ku polling station nga zitimbirwa mu kifo ekirabirwa buli omu. Tebagikolera mu nkukutu, tebazikolera mu kwekweka, ziri ku polling station, batimba register ku muti oba ku kisenge, abantu bonna we balaba. So tewali kyakukweka, era akakiiko kekajja nga kagamba nti buli kye kakola kakikolera mu mateeka, kakikola mu lwatu, kakikolera mu abantu bonna nga balaba, ate kakikola nga kakolagana n'abo bonna ba stakeholders be tukola nabo. Omukulu abagambye omukulu tumugamba
nti okwemulugunya kuno kwaleeta tukwaniriza kuba tusaba abakulembeze bakunga abantu bakebere voters register balaba ekyetaaga okutereezebwa baleete okwemulugunya okwo kutereezebwe fenga bwe tulaba tetunatuuka ku level egamba nti omuntu agende mu kooti okay kuba exercise eno ekigendera kyalo kyakulaba nti buli ekirina okugonjoolwa ku register okuva ku polling station kigonjoolwa era etteeka kyeryava libeerawo okulaba nti bwe tunamala okutereeza enkala z'abalonzi wajja kubeerawo ekiseera kino ekigereke kiri mu tteeka ekyokuzitimba so bino ebijja ebyo biragira ddala nti ekigendererwa ekyokutimba enkalala kyekyo era kituukirizibwa so omubaka feedback zino zaleese tuzaaniriza era akakiiko kajja zirabamu kutandikira ku polling stations ezo zayogerako tulabe kyayogera kituufu kyayogera kirima eggumba kisobola okulongoosebwa era tumanyi tewali kitasoboka kulongoosebwa bwe tunaamaliza exercise eno tujja kuba ffenna nga tulina register entuufu erimu abatuufu enyerufu nga teriimu bifu terimu bafu terimu birumira kituufu kuba ssemateeka yateekako akakiiko k'ebyokulonda etuwa obuvunaanyizibwa bw'okutegeka akalulu nga twetengeredde nga tewali ludda bwe tugwira so simanyi oba alina evidence eriwa naye ffe tumanyi kyetukola tukikolera mu mateeka tewali kyetukola nga tekiri mu mateeka the objective of displaying the voters register and the registers for special interest groups is to give an opportunity to citizens, to voters, to the public, to scrutinize the register at each polling station across the country and in the parishes for special interest groups to make sure, one, that people who vote from that particular polling station are indeed on that register, to make sure that their particulars are right and that they exist alongside their photos. Number two is to give an opportunity to citizens and voters at that particular polling station to scrutinize the register and say the following people died but we still see them. To say the following people are underage but we see them. To say these people exist more than once on the register and we remove them. That is the exercise that is ongoing and will conclude on the 15th of May 2025. We call upon leaders, including the Honorable Nsibambi that you've talked about, that the concerns and the comments and feedback that is bringing up indeed indicate that the purpose of this exercise is gaining its rightful place on the calendar of elections in this country. Because those concerns are going to be addressed, listened to, in accordance with the law, because the exercise also has a provision for a period of tribunals to look through all the complaints and concerns that would have been raised during this exercise at each parish to make sure that they are addressed and the solution is found. So we are very confident that through this exercise of the display and scrutinizing the voters register, we shall come up at the end of the day with a register that is credible, with the register that has the factual people, the factual numbers, the real people that voters should be on the voters register, and that all those that need not to be are not on the register. It is a legal requirement for the Commission and for the country to have a display exercise to enable the Commission, to enable the country to have a register of integrity. And it can only be done when leaders, the public, citizens, voters pay interest to the register and make sure that only those that need to be on the register are actually on the register. The claims that security... There is no truth in any claim of that nature, because the Commission and its operations and its conduct and in its mandate is there in the law, is there according to the provisions of the Constitution, acts independently in executing its duties, and there is no one that directs it on how it should do its work. It does its work according to the law. The only directive the Commission listens to or the Commission follows is the law.
The rest, you could say, is noise. The commission acts independently, impartially, and undertakes whatever it does in accordance with the provisions of the various laws that guide elections in this country. And that is the commitment of the commission. That is what it does, and that's what it will continue to do now and going forward. The claims that there are several polling. If there are any, because the display, as I've mentioned, is at each polling station. Because the polling station is the nucleus of elections in this country. It is where people vote from. It's where results are announced. It is the real place where everything must be in order. And so if anybody who should be on a register at a polling station does not find themselves, they are at liberty to raise that concern to be addressed by the tribunal that have been established. If there are people that are on that should not be on, still the same procedure applies. There is a whole platform and opportunity of natural justice to listen and address any concern. What we have now is a register that is undergoing this level of verification. Ugandans should be very confident about the processes in the law that enable the country to have a clean, credible register. And this is one of them. So it is coming to almost a week's time. The exercise, the reports we are receiving from across the country are very commendable. They are very commendable. There are various degrees of turn-up. The message they want to give to the public, the message of the Commission to the public is, please use these 21 days that have been outlined in this period. Do not wait to come last minute, because we have that danger, that practice in amongst ourselves of waiting towards the last 3 days, and you come and overwhelm the polling station and overwhelm the system. We have provided, as provided in the law, the 21 days. Use them, come, check, and raise the issues that you may have. Don't wait for the last minute. We are happy with the progress that we are seeing, but we want people to come early and check so that we have the time to make the cleanup that is necessary so that we can have a register that we are proud of. Let me also mention that the commission, when the chairperson of the commission addressed the press on the commencement of this exercise, he mentioned that there were 620 polling stations which had not commenced on that date. And we have 38,000 plus polling stations. The polling station that had not commenced, the 620, constituted 1.6% of the total population of the polling stations. But as I speak today, most of those of the 620 have actually already commenced. And the commitment was also made by the chairperson of the commission, Justice Bakama, that even in those places that did not commence on the 25th, we will still have the statutory 21 days provided in the law from the day they commence their display. So no one is going to be differentiated. No one is going to receive less days than what the law commands us to give for the display of the National Voters Register.